zoning. Na nikizungumza na viongozi wa vijana ambao watakuwa hapa katika kipindi cha dakika kidogo zijazo. Anafahamika kama Ken Babu, ni mmoja wa waniaji wa useneta katika kaunti ya Nairobi na kiongozi wa vijana. Anatarajiwa kuwa hapa. Kevin Ayodi pia anatarajiwa kuwa hapa. Ameniambia traffic kidogo inampiga chenga, lakini haimaanishi kwamba hatafika. Na kwa upande wa pili yupo hapa Kennedy Ondiek, ambaye pia ni mchanganuzi wa sera za taifa na masuala ya siasa. Kennedy, iwapo unanipata, umeshinda namna gani? Kennedy, wapo unanipata, upo ama umepotea? Nitakuwa nikiangazia hilo. Lakini swali langu siku hii ya leo, unakubaliana na swala la zoning ama maoni yako ni gani? Wakati ambapo tunazungumzia zoning, inamaanisha kutenga maeneo tofauti kwa ajili ya chama ambacho kina ushawishi katika eneo hilo. For example, tuseme chama cha ODM kina ushawishi katika eneo la Nyanza, for example, pasiwepo vyama vingine ambavyo vinakuja kushindana katika eneo hilo. Na zaidi wanasema wapo katika broad based, na hivyo Raila Odinga, hayati Raila Odinga, aliongoza pakubwa katika chama hicho na alikuwa na ushawishi mkubwa chama hicho cha ODM eneo la Nyanza, na ni kitu ambacho wanasema kinastahili kupewa kipaumbele pale Nyanza, kuhakikisha kwamba ODM na maeneo mengine iliyo na ushawishi inasalia. Kennedy Ondieki, iwapo unanipata, umeshinda namna gani? Niko salama sana mimi. Homa Bay kuko namna gani? Salama tu. Homa Bay tuko salama. Mpo salama? Niko hapa. Sisi ndio wale ambao tunapambania masuala ya zoning. Kwanza kabisa ningependa kuchukua nafasi hii kuwasalimia wasikilizaji wote. Najua wamekuwa na Pasaka njema. Yes. Ambapo nafikiria kwamba kila mmoja ameweza kusherehekea vile ambavyo waliweza. Tumeona rais leo amekuwa kule, lakini hayo ni mengine. Sasa swala la ugavi wa maeneo tofauti kulingana na siasa, yani zoning. Yes. Ni kwamba sisi kama maeneo ya Nyanza, sana sana chama kikuu cha ODM, ni mapendekezo yetu kwamba tuwe na maeneo ambayo yanajulikana kama maeneo ya chama cha ODM, na maeneo yale ambayo yanajulikana kwa mujibu wa vyama vingine. Unajua, lengo kuu la kufanya zoning sio kwamba kuna wengine wanafaa wafungiwe nje. Nimeweza kuona wakereketwa wingi wakipiga kelele kana kwamba zoning ni swala ambalo linaweza kuwafanya wawe labda wafungiwe kidemokrasia. Lakini zoning lengo lake kuu ni kuhakikisha kwamba chama kimoja kama vile ODM kina ushawishi katika eneo fulani, na ukienda katika upande wa bunge, unajua pale bungeni kura hupigwa kulingana na wale ama idadi ya wabunge wale ambao walichaguliwa kwa mujibu wa chama fulani, kama chama cha ODM, UDA, DCP na kadhalika. Unakuta kwamba iwapo tutakuwa pale bungeni na tuwe na wale ambao wameweza kuwania viti kwa chama cha UDA katika eneo letu, alafu waibuke washindi, unakuta kwamba wakati wa kuhesabu labda kupiga kule bungeni, vile tulivyoona Gachagua aking'atuliwa, unakuta kwamba inahitaji kwamba tuwe na wabunge ambao wanawakilisha chama chetu cha ODM. Ndio sababu Mheshimiwa Kaluma na viongozi wa chama cha ODM wanatarajia ama wanajaribu kusukuma tuwe na swala la kwamba chama cha ODM kiko na eneo lake, chama cha UDA kiwe na eneo lake, ili wabunge wanapotoka huku wanaweza kupiga mjadala kwa mujibu wa chama, kwa mujibu wa eneo letu. Lakini unakuta kwamba iwapo tutaruhusu kila chama ama chama chochote kile kiweze kuwa na waniaji katika eneo letu, unakuta kwamba labda tutakosea, kwa sababu maeneo ya Rift Valley tutakuwa na wawaniaji wa chama cha UDA. Maeneo ya kati labda watakuwa UDA ama watakuwa chama cha DCP. Ukienda upande wa pwani ni maeneo ambayo kihistoria ni maeneo ya chama cha ODM.
na ukija Nyanza ni ODM, ukija Nairobi nusu yake ni ODM, ukija maeneo fulani unakuta ni ODM. Kwa hivyo kama chama ambacho ni kikubwa chini ya Sahara na juu ya River Limpopo, lazima tuendeleze umaarufu wetu kwa minajili ya idadi. Hatuwezi kuwa na gatuzi kama vile Homa Bay, mfano ambapo nipo, tuwe na wale ambao ni wawakilishi wadi ambao ni wa chama tofauti na chama cha ODM. Lengo letu ni kuendeleza chama cha ODM baada ya kufa kwa baba, na hatuwezi kuruhusu eneo hili liweze kuambukizwa kuambukizwa vyama vingine. Wakati unazungumzia hilo, demokrasia iko wapi? Kama kuna utaanza kusema chama fulani kimefungiwa nje, ati eneo hili ni la chama fulani, demokrasia ya vyama itakuwa wapi endapo tutachukua mkondo huo? Masomo yangu ya falsafa ya kisayansi, masomo yangu ya falsafa ya kisayansi kunionyesha kwamba wapiga kura ndio huamua, na katika eneo hili utapata wapiga kura watakuwa wanaamulia chama cha ODM. Ni swali ambalo ukiuliza swali basi litakuwa ni swali la mubalagha, kwa sababu ni swali ambalo jibu lake linajulikana, kwamba ukiuliza swali watu wa Nyanza watapigia kura chama kipi, ni swali ambalo linajibu tayari, unajua jibu lake. Hauwezi kusema kuna chama kama MDG, kuna wengine ambao wana vyama ambavyo ni vidogo. Ina maana wakati ambapo unasema vyama vingine vijitenge kando, chama hiki cha ODM ndio kiwepo, ama umezone eneo hili kwa chama fulani, na demokrasia vyama vile vingine itakuwa wapi? Kuna vyama ambavyo ni vidogo vidogo vile ulivyosema, na kuna vyama vile ambavyo viko na ubabe ama viko na umaarufu katika eneo fulani. Zoning ni kwa ajili ya vyama vile ambavyo viko na umaarufu, ili viweze kuwa na wawakilishi wadi, viweze kuwa na wawakilishi wanawake, wawakilishi ama seneta pamoja na wabunge. Vyama vidogo viko na, kama vile ukiongea kuhusu MDG ni mbunge mmoja tu labda. Kwa hivyo ni vyama vilivyo wachache. Kwa hivyo mimi ninaweza kusisitiza kama mchanganuzi wa kisiasa ni kwamba ni vizuri watu waelewe kwamba kule kuwa na zoni ama kuwa na maeneo yenye udhabiti wa chama fulani ni kule kuendeleza tu demokrasia, kiasi cha kwamba tunapo ungana baada ya uchaguzi, hii tunakuwa na wale ambao wanawakilisha maeneo fulani, kwa sababu unajua wanazungumzia kwa niaba ya wapiga kura. Utakuta kwamba tunapoomba ama tunaposisitiza kwamba tuwe na maeneo fulani ambayo ni ya chama fulani, kama vile chama chetu cha ODM, hatujajaribu kuboronga ama kushughulikia eneo lile la UDA. Hatujaanza kuweka wakilishi ama waaniaji katika maeneo ya DCP. Hatutaki kuenda katika maeneo ya vyama vingine. Sisi maeneo yetu ya kihistoria ni manne. Je, unakubaliana na swala la zoning? Ulikuwa unayataja maeneo mane muhimu na ambayo ni ODM inashikilia na ambayo ndio kulingana na wewe unadhani kuna stahili na kuwa na hiyo zoning. Kennedy? Niko. Ulikuwa unayataja maeneo hayo mane muhimu na ambayo unasema chama hicho kimeshikilia. Unajua kihistoria kwamba chama cha ODM kina ubabe katika eneo la Nyanza. Katika eneo la Nyanza tuko na maeneo ya Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya, alafu tunavuka tunaenda Kisii na Nyamira. Maeneo haya yamekuwa ya historia ya chama cha ODM. Alafu tuko na maeneo ya Nairobi. Haya yamekuwa ni maeneo ambayo chama chenye ubabe ni ODM. Tukafika maeneo ya Pwani yote, ukitoka Mombasa kwenda Kwale mpaka Kilifi, maeneo haya yamekuwa ya chama cha ODM. Alafu kuna maeneo tofauti sana upande wa Narok na kadhalika, hayo maeneo yamekuwa ya ODM. Alafu kwenye muungano ambao umekuwa na urafiki na ODM kama vile Wiper katika Azimio, tumekuwa na maeneo ya Eastern. Alafu tumekuwa na vyama vingine navyo ambavyo vimekuwa. Alafu Western
Kenya ni sehemu ambayo tunajua kwamba chama cha ODM kimekuwa na umaarufu sana sana kama tu sehemu ya Nyanza. Kwa hivyo mimi naweza kukuambia maeneo hayo yote matano ni maeneo ambayo ni ya ODM. Lakini lengo kuu la kuweka chama hiki ama chama kile kiwa katika eneo fulani kwamba tunajaribu kujenga demokrasia. Tuende Marekani. Hata ukienda katika taifa la Marekani ama muungano wa Marekani, utakuta kwamba kuna maeneo ambayo ni ya blue, ambayo ni maeneo ya Democrats. Alafu kuna maeneo nyekundu ambayo ni maeneo ya Republicans. Kwa hivyo demokrasia inavyozidi kuendelea, hata ukienda kule Uingereza, utakuta maeneo ya Labour na maeneo mengine. Kwa hivyo taifa letu likiwa na maeneo fulani ambayo ni ya chama fulani, sio mabaya. Sio lazima, haimaanishi kwamba wengine hawaruhusiwi kusimama kwa chama chochote kile, lakini ni kwamba katika muungano, iwapo chama cha ODM kitakubaliana kufanya kazi pamoja na chama cha UDA wakati wa uchaguzi, ni kwamba chama cha UDA hakitakuwa na uhuru wala uwezo wowote wa kuwaweka wawaniaji wa chama chao katika maeneo yao ambayo yanakisiwa kuwa ni ya ODM. Na pia ODM kama chama pia hakitakuwa na uwezo wa kuweka wawaniaji wale katika maeneo yale yanayokisiwa kuwa ya chama cha UDA. Ndio muungano, ndipo tunakuwa na muungano, labda tuwe na muungano wa kuenda kwenye uchaguzi ambao tunaita election coalition, ama tuwe na muungano wa kupanga uchaguzi ambao unaitwa pre-election pact. Kwa hivyo tunaweza kuwa na hivyo vitu viwili kidemokrasia. Tumeruhusiwa kwa mujibu wa katiba yetu ya Kenya. Kwa hivyo chama cha ODM chini uongozi wa Dr. Odinga na mwenyekiti Gladys Wanga wanaweza kukubaliana na chama cha William Ruto chini ya William Ruto na Cecil Mbarire kama mwenyekiti wa chama cha UDA kwamba tufanye kazi pamoja. Naam, tukifanya kazi pamoja, eneo la North Rift na South Rift inayounganisha Rift Valley pamoja na maeneo yale yenye UDA ina umaarufu, tuwe pamoja na ODM, maeneo yale ya ODM ambayo kwao ODM kama chama kina umaarufu. Kwa hivyo unapata kwamba wakikubaliana hivyo, basi chama cha UDA hakitakuwa na uwezo wa kuweka wawakilishi ama wale wawaniaji, lakini chama chochote kile ambacho sio UDA kinaweza kuleta mwaniaji. Na hapo ndio wengi wa Kenya watakuuliza ushawishi wa chama cha ODM unafifia, manake chama cha ODM kilijulikana kwa kuweka waniaji katika maeneo yote katika kaunti zote ya 47. Wakati ambapo mnaanza kung'ang'ania na kusema kwamba tunahitaji kukua katika eneo hili, tunajulikana katika maeneo haya, ushawishi wa chama hiki unafifia. Unajua, hatuwezi kujifanya tunasema, hatuwezi kujidanganya wala kujipaka mafuta kwenye mgongo wa chupa. Ni wazi kwamba chama cha ODM kilikuwa na umaarufu katika maeneo matano. Kama chama hatujawa na umaarufu katika maeneo ya kati, hatujawa na umaarufu sana katika maeneo ya kaskazini mashariki. Chama ambacho kimekuwa na umaarufu katika maeneo ya mashariki, yani Eastern, ni chama cha Wiper. Kwa hiyo kama chama cha ODM tumekuwa na umaarufu katika maeneo matano. Eneo la kwanza ni Nyanza, eneo la pili ni Coast, eneo la tatu ni Western, eneo la 4 ni Nairobi, eneo la 5 ni maeneo yale sasa ambayo tunaongeza. Kwa hivyo unakuta kwamba kama chama cha URP, wakati William Ruto alitengeneza chama cha URP, walikuwa na umaarufu katika maeneo ya Rift Valley, alafu sana Rift Valley na Nairobi. Kama chama cha ODM tuko na umaarufu katika maeneo yetu kihistoria. Kwa hivyo kuweka vyama fulani viwe Alright, ninazungumza na Kennedy Ondieki na pia nitakuwa nikiingia kwake mbunge wa Homa Bay mjini ambaye pia ameonekana kukuwa mkali katika swala hili la zoning. Anafahamika kama Peter Kaluma. Ameonekana kukuwa mkali, anasema
ODM it should remain katika zones ambazo ni zake, na mahali ambako wamekuwa na ushawishi, na mahali ambako wamekuwa wakitamba, wakisema kwamba kuna mtu, actually according to Kaluma, kuna watu ambao wanatumika vibaya, akiwemo, sitataja jina manake nitampa nafasi kulitaja hilo jina wakati ambapo tutakuwa tukizungumzia hilo. ODM is dying horse. Zoning is the only way to salvage the party. Bure kabisa. Anafahamika kama Teacher Mukire Joffrey akiwa kule Mapera School amesema cha hicho kimeenda, hiyo imeenda kabisa, hii imeenda kabisa. Na anasema zoning is the only way to salvage what is remaining in the ODM party. Sio mimi nimesema, msinipige bure, ni fahamika kama Mapera Teacher amesema hilo ndilo jambo ambalo pekee. Na nitarejea kwake Ondieki wapo unanipata. Nilikuwa nimeuliza hili swali kabla tuende mapumzikoni ama tuende tukupisha habari, na nikauliza iwapo chama cha ODM ni chama ambacho kilijulikana kwa ushawishi wake mkubwa, ni chama ambacho kingesimamisha mtu yeyote pale na apite very fast and very early in the morning. Lakini kwa sasa tunazungumzia zoning, kimepoteza ushawishi wake. Labda nitakwambia Liv kwamba chama cha ODM akijapoteza ushawishi, ni kwamba tunajaribu kujikita tu katika maeneo yale ambayo yanajulikana kuwa na mizizi ya chama cha ODM. Kwa mfano, ukiangalia maeneo ya kati, chama cha ODM hakijakuwa na ufuasi wowote ama ufuasi wa maana. Ukienda maeneo ya kaskazini mashariki, hatujawa na ufuasi wa maana. Maeneo ya mashariki tumekuwa na chama cha Wiper. Kwa hivyo unakuta kwamba chama cha ODM tukijielewa vizuri ni kwamba tumekuwa na maeneo ya Nyanza, maeneo ya Pwani, maeneo ya Western, maeneo ya Nairobi sana. Kwa hivyo unakuta sana, alafu na Rift Valley, maeneo ya Narok. Kwa hivyo mimi nitakwambia, labda kwa mujibu wa wakati, nimesikia utazungumzia na Bwana Kaluma ambaye mheshimiwa ambaye ninamheshimu, atakueleza zaidi kwa nini tunataka zoning. Hatutaki zoning ili kuwafungia wengine nje. Tunataka zoning ili wakati wabunge watakuwa bungeni pale, tutakuwa na idadi ambayo inaweza kufanya tuweze kujinadi ama tuweze kusikika. That's all. Mko na UDA ambayo mna negotiate. How do you go on a negotiation table mkiwa tayari mnaogopa? UDA kama chama kina umaarufu wake katika maeneo ya Rift Valley. Kwa hivyo hatuna uoga wowote iwapo tunazungumza ama tunajadiliana chama cha UDA, kwa sababu tunaelewa maeneo yale ambayo wako na umaarufu. Kwa hivyo chama chetu kama ODM hatuna shida yoyote iwapo watakubali tufanye kazi pamoja, lakini walinde maeneo yao nasi tuweze kulinda maeneo yetu. Zipo tetesi mheshimiwa Kennedy kwamba kuna baadhi ama kuna baadhi ya watu ambao wana push sana chama cha UDA, na uliwasikia baadhi ya viongozi weekend iliyopita wakiibua cheche dhidi ya viongozi walio serikalini kupush UDA zaidi katika zones, na haswa eneo hilo la Homa Bay ambayo inafahamika kama ngome ya chama cha ODM. Na hata baadhi yao wakasema, baadhi ya ma-PS wahamishwe, sitaki kutaja jina la yote. Unajua swala la kuhamishwa kwa PS ni huyo PS na watu wake kujaribu kubuni. Unajua kuna tofauti kati ya wale wanasiasa na wale wameweza kupigiwa kura na wale ambao wenye upate. Kwa hivyo PS na watu wake unajaribu kujenga scenario ambayo haipo. Kwa hivyo ni nadharia ambayo haipo. Unajua ukifanya nadharia kuna theories. Kwa hivyo wanajaribu kutengeneza theory ama nadharia ambayo haipo. Lakini mimi nitakwambia kwamba kama chama cha ODM kiko na umaarufu maeneo yetu, na tutajaribu kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba wabunge wale watakaochaguliwa watakuwa wanachaguliwa na chama cha ODM. Wakati tunazungumzia chama cha ODM ilivyo kwa sasa, hii ndilo swali ambalo nauliza nikielekea huko kwa Kaluma. Unaamini chama cha ODM
kina uwezo wa kusimamisha mgombea yeyote wa urais na akashinda uchaguzi huu? Naam, kama vile gavana wa Mabei atashinda, wabunge wengi watashinda, pamoja na Rais William Ruto atashinda kwa sababu atakuwa anaungwa mkono na chama cha ODM. Kwa hivyo sina shaka yoyote, labda maeneo bunge ama maeneo wadi, wale ambao wataweza kusimama, tutaona vile wananchi watakavyowapigia kura, lakini William Ruto atashinda, Gladys Wanga atashinda, labda tutaona wengine, lakini kwa sasa watu wawili ambao najua watakuwa wanaapa kwa mujibu wa katiba ni Gladys Wanga kama governor na William Ruto kama hayo ni maoni ya kwako. Hayo ni maoni yako na una uhuru wa maoni hayo. Asante sana Bwana Kennedy Ondieki kunipa nafasi kusikia kauli zako kuhusiana na hayo masuala ya zoning. Niruhusu kwa sasa nielekee huko kwake mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma, ambaye ameonekana kusema zoning is the way to go. Billy Odhiambo hiyo jana na kina Elisha Odhiambo walisema nyinyi pia mko na haraka sana na hili swala la zoning. And if really you've worked for your people, then why are you pushing for zoning? Kwa nini unatafuta zoning kama kweli ulifanya kazi kwa wananchi wa kwako? Iwapo wewe ulifanya kazi, kwa nini unapambana na kitu cha zoning? Mheshimiwa Kaluma, iwapo unanipata, umeshinda namna gani? Hello, unanipata? Nakupata, unaongea kwa Kiswahili. Unajua Kiswahili ni ngumu. All right, that's okay. I'll give you an opportunity kuongea kwa lugha ambayo you are comfortable with. Asante dada. All right. Mwanene Kiru, nitakamilisha hii simu moja, usiondoke kwenye hiyo laini. Mwanene Kiru, ulikuwa unasema nini kabla sijakukata? Nilikuwa na kusalimu tu. Wacha mchezo, sio wewe mheshimiwa. Mheshimiwa, kuna issue ambayo imeibua mjadala, or rather which is a thorny issue as it stands today katika masuala ya siasa, and the issue of zoning. And one would want to ask mheshimiwa whether the ODM party imepoteza ushawishi wake. Yeah, so the ODM party is the largest party in the country. Yes. It is a party which covers all the border counties, whether you are in northeastern, whether you are in the mid-triangle of Marsabit, Isiolo, Tana River. You go the entire coast, the entire Nyanza, the entire western, the northern part of the Rift Valley, Turkana, Pokot, those are ODM bases. You come to Sai areas, whether Samburu, whether Narok, whether Kajiado, those are very strong ODM bases. And why I'm painting that picture is to tell you what the ODM stands for. Yes. The party stands for and is the voice of people who have been marginalized, Kenyans who have been discriminated over the years. Yeah. And Kenyans who are at the periphery of development because of inequities and the skewed manner in which you've been sharing national resources across. And that is why you see, that formation of communities. And so this is the largest party. It is also the reason you see the ODM party is easily associated with the fight for devolution. Because it secures equity across regions. It is the reason, the ODM party easily is recognized with the fight for human rights and fundamental freedoms. The ODM party will fight for inclusivity and equity. The ODM, party, stands for those national ideals, like the fight against corruption and the fight for integrity. And so I want to dissuade any Kenyan from the statement or the question you asked that the stature of the ODM party could be diminishing. There is no time the ODM party has been stronger than now. We are a strong party and we are the largest party anchored on those ideals I've spoken to, and a party which is continuing very strongly going to the future. There are those who are opined that the ODM party is no longer an attractive one, and especially when now we're going to the next general election. And there is a feeling from some quarters that
even holding the ODM, or rather having the ODM ticket, is no longer attractive to mwananchi? That is a very wrong, perspective. Mm-hmm. And I think it is something you easily contradict if you see what is happening in the ODM party even now. Where we are as the ODM party is such that you cannot have a meeting of the Council of Governors without the members of the ODM party. Mm-hmm. Where we are as a party is that our numbers, and even when we had the Gen Z revolution list, Mm-hmm. you remember the only party that the current administration approached Mm-hmm. to help it stabilize the country was the ODM party. The country, of course, could continue without the other parties, and indeed it is continuing. Mm-hmm. And I can tell you, if you look at even the issues happening internally within the ODM party, Mm-hmm. you remember, Liz, the other day, you had someone like Senator Sifuna saying he cannot be SG in the party, does not care about the party. Yeah? Mm-hmm. But I know you have. You also know he's back to the court fighting for his space in the ODM party. In addition to the past litigation, why are they not leaving if the ODM party is unpopular? The ODM party is the most popular, the most sought, and the most fought for, party in the country currently. And we are glad that we continue to make efforts to ensure that we don't just consolidate the basis of the party, Mm-hmm. but also we advance into new territories also. Mheshimiwa Kaluma, if you claim ODM party is as attractive and as strong as you claim, then why are you advocating for zoning? During Raila Odinga's tenure, and when he was leading the party, which is led for the longest time, everyone was fighting in whatever side of this country, the 47 counties, one would field a candidate and they would emerge winners. Then why are you advocating for zoning? Liz, I'm very happy you asked this question. Yes. And I think the zoning concept I'm talking about is being misunderstood by all Kenyans, notwithstanding the fact that it is what is being practiced now, and it is how Kenya has been undertaking their democratic processes for the years. Mm-hmm. Do you remember, Liz, the ODM party has always had a coalition arrangement after the 2007 election. Mm-hmm. In the 2007 election, the ODM party as a single party defeated, President Kibaki. Mm-hmm. And at a time like this, Kibaki was swearing himself after rigging those elections. Mm-hmm. In 2013, the ODM party entered the first coalition arrangement. You remember the CORD coalition, Mm-hmm. with Wiper, with Ford Kenya, with other parties. Remember the then party of the current Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi. Mm-hmm. And in the CORD coalition, Yeah. did you see the ODM party field anybody in Ukambani, which was, the Wiper base? Mm-hmm. Did you see any Wiper candidate in the entire, of Nyanza, Western, and the other bases Mm-hmm. of the ODM party then? Did you see Ford Kenya go beyond its base in Western Kenya? I'm saying this to confirm to you Mm-hmm. that in practice we have always zoned, and I'll explain it to you in better detail. When you came to 2017, Mm-hmm. we again had the NASA coalition. Mm-hmm. And now, did you see the situation I've described? Did you see any ODM member running for a constituency in Lower Eastern, especially Ukambani? Mm-hmm. And did you see a Wiper candidate, for instance, running in Homa Bay or in those other regions? Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. In 2022, we had now the Azimio coalition against the same case. Mm-hmm. We are in a current space where our former partner, the Wiper party, is in some working arrangement with the DCP of Gachagua. Have you ever heard of Wiper saying they are running a candidate
in central Kenya, even in the constituencies for which we went for by-elections recently. Mm-hmm. And have you heard of Gachagua, even when they go with former Vice President Kalonzo Musyoka to Kambani, saying DCP is going to field a candidate in Makueni. In fact, just go with the last, by-elections, huh? Uh-huh. Because ODM is working with UDA, Mm-hmm. you didn't see the UDA party field a candidate in Kasipul, in Oguja, and in Magarini. Yeah? Mm-hmm. Not that they don't have candidates there, Mm-hmm. but you also didn't see the ODM party field a candidate in Malava, in Banisa, in Mbere North, and even in the last, you remember, county assemblies, all of which were won by the UDA. I'm saying this to explain that there is a deeper logic which people appreciate, which I'm going to explain if you give me, the time. Mm-hmm. But I'm saying this, that while those who are quick to condemn because they don't understand are doing so against zoning, it is the practice now by all political parties, not just in Kenya, but across the world. And it is indeed the practice that we have had before. Mheshimiwa, what you're speaking, or rather what you're explaining. Why do you zone? Mm-hmm. When you move from a single party and you go into a pre-election with another political party, you are doing so because you recognize that you can only win when you are together. Mm-hmm. More so in our situation in Kenya. And of course, coalitions have defined our arrangements throughout. Huh? Mm-hmm. Now, when you come together in a coalition, Mm-hmm. you become one family, Mm-hmm. and you therefore fight for your political, you engage in your political fights as a family. Yeah? Mm-hmm. You then eliminate sibling rivalries or internal rivalries, Yes. and you go for a single candidate for each political seat on the table of elections. So you will have one presidential candidate, Okay. you will have one governor candidate, one senatorial seat candidate, one MP candidate, and of course one MCA in each electoral unit. In terms of choosing, Mm-hmm. in terms of choosing Mm-hmm. who then is best suited to be the candidate of the coalition from the region, you check the strengths of the member partners in the coalition in the various areas. And so it was easy, like in the last 2022 elections, having agreed that Raila was the best candidate. Mm-hmm. Raila was the candidate for Wiper, Raila was the candidate for Jubilee, Raila was the candidate for NAC Kenya, Raila was the candidate for ODM. So the presidency was zoned to ODM. Okay? Mm-hmm. And then you remember NAC Kenya with Martha Karua came in as the running mate, and then the other seats, of course, like the ones within Eastern, we left to Wiper. Ones within the ODM strongholds are left to ODM. Ones within the Jubilee strongholds were left to Jubilee strongholds. The aim is that once we have the president elected, we need a good number of leadership coming from the bases across Kenya, which are defined by different party strengths, Mm-hmm. to then be able to effectively run government. Because you can also, have a president who has won, but Liz, you have worked with us in parliament for very long. Mm-hmm. If today you win the presidency but you don't control parliament, you know what will happen? Number one, your cabinet cannot be approved, isn't it? Yeah. You cannot get a budget to implement your manifesto. But You cannot have those situations. So this thing, their misunderstanding called zoning, yes, is about identifying the areas where the parties which form the coalition are strong, and allowing those parties to field candidates there. It does not stop
other But parties which are not members of the coalition from also fielding candidates. it's about the coalition, but majority of Kenyans are asking if then we push for some parties which are strong in some regions, then what is the need of multi-party democracy in this country? Yeah, so multi-party democracy in that context plays at two levels. Yes. The party which is strong in that area, like if you went to the United States and assume, you have the red states for the Republicans, you have blue states including New York. Whatever you do, those ones will go red, isn't it? And then you have blue states for the Democrats. Assume that the Democrats in the US and the Republicans were to come together. You will leave the Democrats to give you the candidates coming from the blue states, because the Democrats really resonate with those areas. Just as you will also let the candidates from the Republican Party to be nominated to represent you in the red states. How democracy then plays is that the parties which are the nominating parties for the coalition in their strongholds secures free and fair nomination process. And if possible, allow universal suffrage to apply. The next point is that if you end up with a weak candidate or a candidate who is less popular, remember the people overall must go through an election at the elections. An independent candidate or the candidates coming from parties not within your coalition will just take that seat. So you must also be aware that there will be the second level of democracy, democratic, activity, which is an election by now, all people coming from the specific constituency, whether it is for the presidency, it is national and another things. And that is why, even in terms of choosing a presidential candidate for an election list, you remember we settled on Raila like in the last election. But Wiper had first to sit and nominate its own presidential candidate. And you remember Kalonzo Musyoka was nominated, just like the previous coalition. And then parties talk up here. That discussion is about who is best placed among the candidates coming from all these formations to win for us that seat. And that is how it works. So democracy has all rooms. From the party nomination, it has to be very democratic, free and fair. And then if you don't do it, you get the understanding that you risk losing that seat. And when you lose a critical number of those seats, you may have the presidency, but you will be forced to go into coalitions, or you may be impeached immediately the way Parliament did a short while back. Mheshimiwa, there is a critical question. Yesterday, or rather over the weekend, I saw you pointing fingers at PS Omolo with what you termed as interference with what is happening in the Nyanza region and specifically Homa Bay. And I'm seated here wondering, what is the problem, or rather what is happening? Is it that ODM, or rather UDA, is advancing more in the ODM zones, or really what is happening for the sake of Mwananchi? Yeah, PS Omolo comes from Homa Bay County. He's our son. We love him very much. At no time as the leadership of Homa Bay have we sat down in private or in public to, undermine his continued, leadership of that sector, which he has managed very well. What you are talking about is propaganda. We want the best for the PS, and he's doing a very good job sustaining the administration and, National Security Department of state. And by the way, let me tell you, Liz, if you want to hurt us as the people of Homa Bay, I can tell you, go for PS Omolo. So those are propaganda, which I think are these political schemes
not only to weaken, our leadership in Homa Bay, which is the envy of very many You people. can categorically tell Kenyans today who are listening to you today that you never wrote whatever was circulating in the socials, and also you never advocated, or rather called out for PS Omolo to be moved to another docket. No. Show me the writing, Liz. Yes. Or even where I said that. By the way, let me now tell you. Yes. That PS Omolo is my cousin. Uh-huh. And is defending the good work he's doing. That is partly the reason as to why I continue to serve in the Committee of Administration National Security. Mm-hmm. Those are propaganda. And I even saw some, bloggers, Liz, saying there were meetings where Homa Bay leaders met to, push the president to sack PS Omolo. I can tell you the opposite is true. Is true, Mm-hmm. and it would be something impossible. What I want to request is that these bloggers and people who are, bringing issues, imagining there can be any problem between us and PS Omolo, should just stop that nonsense. Those are base propaganda. Omolo is our son and he's doing very well, and is our pride, not just as the people of Homa Bay, but generally, even as the ODM family, in spite of him having, joined the president before, in UDA, Omolo is our pride and we want the best of him. Because if he succeeds, indeed the country succeeds. Zoning was useful when ODM was united, but it's fair to fill, or rather for UDA to fill candidates, especially in Nairobi Senate position. We have 2 ODMs. Which ODM is Kaluma talking about? This is a comment from one of our listeners and our viewer. Yes, the ODM Senate candidate for the next elections is Felix Odiwuor, the current MP for Langata Jalango, and we fully support him, and he's doing very well. And we are saying he's a candidate because you remember the current senator has had some issues with the ODM party, some of which are still in court. And there is that indication that he could be running for the higher seat. Mm-hmm. The ODM party is seeking out a candidate for governor for Nairobi because, again, the candidate we had last time did not succeed. As a coalition, you remember we had Polly Kapigade from Jubilee, did not succeed. Honorable Babu Owino, the MP for Embakasi East, as indicated, is going for the seat of governor, and is not, if you study his moves with the ODM parties elsewhere. So we are already, scouting for possible candidates for that seat, even as we scout for who is going to be our candidate in Langata and in Embakasi East as we progress. So the ODM party continues to monitor the situation, to do analysis and move forward. All right. One more comment, and someone is asking, if really you've worked for your people, why would you really be then pushing for zoning if really you delivered for your constituents? Now, let me tell you, for Kaluma in particular, Liz, and I wish you'd sometimes respond on my behalf. You've been to Homa Bay Town constituency multiple times. Yeah. I think you know how Homa Bay Town constituency has changed since I was MP. Are you placing me in Homa Bay, Mweshimiwa? No. Homa Bay is not my home, but I've been there. Yeah, you've been there, and I know you can speak to the transformation you've seen each time you've gone there. Of course, you've gone there on your, media engagement. Yes. You were there during Madaraka. You were there during the devolution conference. Yeah. You were there subsequently when there was a national event there representing your media. And I noted you must have, in that period, because you didn't go and get out, you must have seen the transformation in Homa Bay Town constituency, which I led. And I can tell you, I know I will not say that I'm not facing any opposition in terms of my seat. In fact, I'm in a situation where people are begging me to continue. Oh my goodness. Because of the good work we've been doing. And so I'm not talking about zoning
because there is any fear of competition. I'm a third-time member of parliament, Liz. I know my ways around this. I know when my people still, love the services I give them. And I also know when people will be tired of me. And I can tell you I'll not wait for my people to be forced to elect another person when I still seek it. Allow me to hear... So I'm saying this in principle, and the principles are, as I said to the gentleman who raised that issue, is that once you form a pre-election coalition, you are one unit, and you can field, only one candidate per seat, so that you actually win the presidency and all these seats, instead of engaging in internal sibling rivalries as members of a coalition, which may, divide the people and create space for your opponents to win those seats, or may even, weaken the voter turnout and diminish your chances of winning the presidency. The majority of Kenyans, Mheshimiwa, are asking which ODM are you speaking of? Is it ODM Linda Mwananchi, ODM Linda Ground? Which ODM as it stands today you're speaking about? The ODM party, Liz, is one. The party leader of that ODM party is Dr. Oburu Oginga. And the national chairperson of that ODM party is Governor Gladys Wanga. And of course, the deputy party leader, is Abdul Somad. And it is that ODM party you saw have an NDC. And then I know you also, reported to the public and the media, through your media, platform, that ODM meeting. The fact that one or two people rebel and are doing their things, does not, split a family or a home. Those people will be either subjected to discipline, and if they agree to toe the line, they'll be received back, because the ODM party is not in the business of chasing anybody. But if they also cannot toe the line, we will let them go wherever they want to go. I know you are talking about Sifuna and Babu Owino, who are also popular as it stands today. Those two in particular, by the way, left the ODM party long before Baba left us. Long before. I know where they would be going there. They're just bidding time, hoping that they can join the ODM party. But I can tell you the ODM party is a unit, and we are managing them so that they go on their own. We don't, reach a situation where we expel them from the party, which is what they are seeking for sympathy. I go back to you, Mheshimiwa Kaluma. Majority of Kenyans are wondering what you're talking about when you say that the ODM party, led by one Dr. Oburu Oginga, is now a popular party, and they claim that it's not advocating, or rather your side is not advocating for the rights of Kenyans, and especially on matters like cost of living, among other issues. So they are wondering what you will do to ensure that mumechaguliwa tena. Mheshimiwa Kaluma? Yes, so let me say that the ODM party has been able, fellow Kenyans, to stabilize this country from a very difficult situation. We may blame President Ruto's current administration working together with the ODM under the broad-based arrangement on matters cost of living list. But you remember the situation in which the former President Uhuru Kenyatta left this country. When President Uhuru Kenyatta left this country, permit me to tell that observer, Liz. Yes. Kenya was listed among 6 countries in Africa which were to face debt default with very dire consequences. Because of the economic genius of the current administration working together since we came together, all out of those 6 states, only Kenya has survived debt default. The dollar, you remember, was over 160. I don't know whether you could remember this. The dollar has maintained below 130 shillings for quite some time. However, Kenyans are not feeling the effects of that growth of economy. That is what they are saying. I wanted to tell Kenyans that the economic fundamentals are now in place,
And sooner than later, the reforms in the sector of the economy in terms of revival is going to be felt by Kenyans. You've had proposals raised like people who are earning 30,000 and below should not, pay any taxation. That would be the first time such things, are happening in the history of this country. There are proposals then to reduce taxation bracket by bracket as you go up. All right. The agricultural transformation is going on in the country. I hope now that the rainy season is come, those Kenyans who are engaged in agriculture are already receiving, fertilizer subsidies as myself, and we are gearing to produce enough food from for the country to feed ourselves and our people. The reforms in the education sector, just as the reforms in the health sector through SHA, have been very bold. And let me tell Kenyans that when things are new, there will be systemic challenges. Yes. But where we are, even if you ask, students at the university around about how health is operating currently, if you see list that Uhuru Kenyatta was in charge of the country for 10 years, during which period he was only able to, employ less than 80,000 people. And President Ruto has done that, has done over 100,000 teachers in 3.5 years. I think you would agree that, this puts pressure, but also, serve to stabilize the education system in terms of CBC, All right. which you remember was inherited. Mheshimiwa Kaluma, happening in the country, as ODM, you remember our cost of living issue in NADCO. You remember it is in our 10-point agenda. A person like me, Liz, has had to move to the finance committee so that we see how we can make the cost of living even much more better for Mheshimiwa Kaluma, I would love to continue with this, but my time is done. In 20 seconds, what do you speak of what happened to Ososi today? Because he was attacked in Kisumu, where he went for haircut. Yeah, I want to wish my brother Senator Ososi quickest recovery. If you look at my Twitter handle and Facebook, page list, you'll see I've, put that forth. It's a very unfortunate situation. The investigations into the matter have started. I can tell you nothing political, nothing in terms of right. From what I now hear, there are some, private and personal issues. Yes. Which were between him and the gentleman who was attacking him. Thank you so much, Mheshimiwa. I will not go into them, but I wish him the quickest recovery. Thank you so much.